ustedes me buscarán, pero no podrán ir donde yo voy. You will look for me, but where I am going, you cannot come. Personas de todas partes han estado buscando a alguien que no pueden encontrar. People everywhere have been looking for someone they cannot find. Familias y comunidades están destrozadas por la guerra, la violencia racista, la deportación, la relocación forzosa, el cambio climático y las vidas terminadas demasiado pronto debido a enfermedad o trauma. Families and communities are torn apart by war, by racist violence, by deportation, by forced relocation, by climate change, by lives ended too soon because of illness or trauma. Esta semana, solo 3 semanas después de llegar a este país, una familia hondureña de nuestra comunidad encontró a su hijo de 13 años, muerto, por aparente suicidio. This week, only 3 weeks after coming to this country, a Honduran family in our community found their 13-year-old son dead by apparent suicide. Era el sobrino de Julián y Jenny, quienes cortan el pasto aquí en nuestra iglesia. It was the nephew of Julián and Jenny who cut the grass here at our church. Y el mismo día, el hijo adolescente de Julián y Jenny fue golpeado por otros 4 estudiantes en la cafetería de su escuela. And the same day, the teenage son of Julián and Jenny was attacked and beaten up by 4 other kids in the high school cafeteria. Sabemos que los adolescentes latinos y latinas corren un alto riesgo de suicidio. También el acoso y la violencia son tan normales en las escuelas que la mayoría de los jóvenes apenas hablan de ello. He estado en conversación durante la semana con Nancy, que habla todo el tiempo con jóvenes, con mi sensei de karate, también hablando con muchos jóvenes, niños, adolescentes. Y los niños, los jóvenes, no quieren reportar, informar de los incidentes que se ocurren porque parecen tan normal. We know that adolescents, Latinas and Latinos, are at high suicide risk. And that bullying and violence are so normal in all the schools, the ones we would consider good schools, that most kids hardly talk about it. I've been in conversation all week with Nancy, who works, of course, through transformations with kids of every age, with my karate sensei, who's always in conversation with the youngest through high school. And kids don't even want to make incident reports, which they're encouraged to do because it seems so normal to them to be attacked
and beaten up, to be harassed, to be threatened. ¿Cómo podemos encontrar esperanza en tales tiempos? How can we find hope in such times? Así para los niños, los jóvenes, para los adultos en las calles, whether for kids or for adults in the streets. El escritor del Evangelio nos recuerda que Jesús y sus amigos también estaban pasando por un momento sombrío. The writer of this gospel reminds us that Jesus and his friends were also facing a bleak time. Jesús está hablando a sus discípulos en la última cena, antes de su muerte, cuando Judas había salido. ¿Por qué salió? A entregarlo a las autoridades, poniendo en marcha la detención y ejecución de Jesús. Jesus is speaking to his disciples at the Last Supper before his death. When Judas had gone out, why did he go out? Out to turn him over to the authorities, setting in motion Jesus' detention and execution. La noche está saturada de pavor. Sabemos que las cosas están empeorando y tememos que sean peores de lo que podríamos imaginar. The night is saturated with dread. We know things are getting worse, and we fear they will be worse than we could even imagine. Todos y todas con quienes hablo en estos días, al menos todos los que prestan atención al mundo, parecen envueltos en ansiedad. Everyone I talk to these days, at least everyone who pays attention to the world, seems shrouded in anxiety. No es imaginario. It's not imaginary. Vemos una nación tras otra sucumbir al régimen totalitario. We see one nation after another succumbing to totalitarian rule. Vemos que las fascistas en este país, que se llaman cristianos, están decididos a subjugar a todos los demás y eliminar a todos los que se les opongan. We see that fascists in this country who call themselves Christians are determined to subjugate everyone else and to eliminate all who oppose them. No hay ni una persona en esta congregación cuya humanidad no esté amenazada por las fuerzas que se reúnen a nuestro alrededor. There is not a person in this congregation whose humanity is not threatened by the forces gathering around us. Seguramente estamos presentes con Jesús en esa última cena y podemos compartir el pavor que sienten sus discípulos. Surely we are present with Jesus at that Last Supper and can share in the dread his disciples feel.
dice, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. And yet, Jesus says, now the Son of Man has been glorified, and God has been glorified in him. Recuerden que el Hijo del Hombre, como suele llamarse Jesús en los otros evangelios, el Hijo del Hombre es el defensor de la humanidad. Remember that the Son of Man, what Jesus usually calls himself in the other Gospels, the Son of Man is the advocate of humanity. Ahora, cuando los traidores, los hipócritas y los engañadores están tramando subvertir todo lo que es correcto y bueno, ahora el defensor de la humanidad ha sido glorificado por Dios y ha glorificado a Dios. Now, when traitors, hypocrites, and deceivers are contriving to subvert all that is right and good, now the advocate of humanity has been glorified by God and has glorified God. No es solo Jesús, mis amigas y mis amigos. It's not only Jesus, my friends. Cuando ustedes unan por la dignidad de los inmigrantes, de las mujeres, de trabajadores, cuando ustedes ofrezcan un lugar seguro, un joven, marginal, o a alguien que cuestiona su identidad sexual. Ustedes son defensores de la humanidad. Ustedes glorifican a Dios. When you all stand together for the dignity of immigrants, of women, of workers, when you offer a safe place for a young person who's marginalized or for one who is questioning their sexual identity, you together are the advocate of humanity, and you have glorified God. Gracias a ustedes. La gloria de Dios ya se ha visto. Incluso cuando las nubes se acumulan. Because of you, God's glory has already been seen, even as the clouds gather. También Dios mostrará la gloria de Él y lo hará el defensor de la humanidad. Ya ha mostrado la gloria de Dios y está mostrando y mostrará la gloria de Dios. God will also glorify him in himself and will glorify him at once. The advocate of humanity has already shown God's glory and is showing and will show God's glory. La gloria de Dios se revelará gracias al defensor de la humanidad
no solo a Jesús, sino también a ustedes. The glory of God will be revealed because of the advocate of humanity, not only Jesus, but also because of you all. ¿Cómo es esto posible? How is this possible? Jesús nos dice en su mandamiento. Jesus tells us in giving us the commandment. En la medida en que nos comprometamos a seguir su mandamiento, amarnos los unos a los otros. As we commit ourselves to follow His commandment, to love one another. Así es lo que quiere decir ser cristiano. Así es porque asistir a misa no es para conseguir una bendición, agarrar un sacramento, pertenecer a un grupo, es para participar en la comunidad amada, para edificar un lugar donde se puede amarnos los unos a los otros y así glorificar a Dios, hacernos el defensor juntos de la humanidad. This is why we come to church. It's not to get a blessing, to acquire services, to belong to a club. It is to participate in a community where we may learn, hard as it may be, to love one another, where we may build, hard as it may be, a community, a beloved community where people can practice following Jesus' commandment together and in that way glorify God and become the alternative to the way the world presents. Querida gente, este es su poder secreto contra la oscuridad que nos rodea. Dear people, this is your secret power against the darkness around us. Amen unos a otros y agarrar su fuerza. Love one another and find your collective strength. Amen unos a otros para que puedan convertirse en el defensor invencible de la humanidad en la hora más oscura. Love one another so that you may become together the invincible advocate of humanity in the darkest hour. Amen ustedes unos a otros y verán la gloria de Dios. Love one another and you will see the glory of God.